I just read book about Brahmaputra and I thought that I must have this road also to see the river, to explore, and that's what result Oh, you are making a boat now. making a boat For what purpose you making a boat? to cross the river first, then to go down downstream, maybe visit Bangladesh, maybe visit Sundarbans, Calcutta. I don't know how it goes, but I hope I will see. And mostly to see villages, people around. You mean you want to explore Brahmaputra River? Yes, yes. Through a boat, no? Yes, but maybe other people also join Join us. because many people interested when I talk. What about Assam? When will you come here? Or when did you come here? Assam is what I see in the village, that it's very well organized life. Very well, you have Namkhar, you have theater, dramas, festivals. It's very good that people live happily here and stay on the ground, depend only on the land. Okay, have you explored any other rivers in worldwide? Yes, Dnipro River in Ukraine I explore with Swedish crew, with Swedish friends. This is your hobby. No hobby, да. Sometimes. What will you find? What do you think? You will find something different in Brahmaputra River or not? No, of course something different. Every river have their own soul. And Brahmaputra is the only one river with male Yes. name. And lastly, I ask you: do you hear any great personality of Assam? Have you heard any great personality of Assam? Shankardev. No, Shankardev, Madhavdev. Yeah. How come you know that? Only through books and then through the people. Because when I came here, Shankardev birthday was celebrated everywhere, and I was. Are you interested Are you interested in books written by Shankardev? Yes, I'm very interested in English translation, because if I have English translation, I will try to make Russian translation from English. When will you start your journey and from where? Start soon. After Any a date? week, after 2 weeks 2 weeks. You will start where? Where will you start? from here, and when to go Majuli first. Majuli. After that, Next station. you will go to Bangladesh. No, not very fast. Okay, thank you, Mr. Vaisili. Thank you. ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ গ'লে তেখেত এজন মানে টুৰিষ্ট নহয়, এক্সপ্ল'ৰাৰ বুলি ক'ব লাগিব। টুৰিষ্টজন এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মানে একদম কম সময়ৰ বাবে আহে আৰু তেখেতে অধ্যয়নৰ কাৰণে আহিছে আমাৰ অসমলৈ। তেখেত ডিৰেক্টলি অসমলৈ অহা নাছিল, তেওঁ আহিছিল গোৱালৈ, আৰু গোৱাতে আমাৰ শিৱসাগৰৰ হৰ্ষ নামৰ এজন যুৱকে, আমি আপাততে ক'ব লাগিব যে হৰ্ষও গোৱাত এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী। তেখেতে এটা টাটু ষ্টুডিঅ' খুলি আছে। সেই সম্পৰ্কতে তেখেতৰ লগত চিনাকি, আৰু তেওঁ অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সম্পৰ্কত তেখেতক দি কথা ক'লে, আৰু তাতে তেওঁ আপ্লুত হৈ অসমৰ বাবে আহিল। আৰু হৰ্ষয়ো জানে যে আমি দিশমুখত এই গ্ৰাম্য পৰিভ্ৰমণ বা গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ সম্পৰ্কত কাম কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে তেখেতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। আমাৰ যোৱা বছৰ হোৱা মানে শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা বানপানীৰ ফলত আমি তেখেতক যিডোখৰত ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আমাৰ যিটো নেচাৰ এক্সিবিটৰ বুলি আমাৰ এটা সংগঠন আছে, আমি তেওঁলোকক তাত ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু পানীৰ বাবে অসুবিধাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰতে ৰাখি তেখেতক এইখিনি সহায় সুবিধা কৰি দিছোঁ। তেখেত যথেষ্ট ভদ্ৰ আৰু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি
বা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি তেখেতৰ খুব সদ্ভাৱ আছে। তেখেতক আমি কি ক'ম যে আমি বহুত ভাল লাগিছে যে আমাৰ নিচিনা ঠাইলৈ ইমান পাছপৰা জেগালৈ আৰু আমাৰ নিচিনা জেগাও যে পৰিভ্ৰমণৰ কাৰণে বা পৰ্যটনৰ কাৰণে এটুকুৰা ঠাই হ'ব পাৰে সেই কথাটো তেখেতে আমাক প্ৰমাণ কৰি দিছে। কেতিয়া তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব? তেখেতে আগন্তুক পূজাৰ আগতে তেওঁ এই নাওখন বনোৱাৰ কাম শেষ কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু তেখেতেও যিহেতু ভিছা আৰু ডিচেম্বৰলৈকে আছে ভিছাৰ পাৰ্মিশ্যন, তেওঁ ডিচেম্বৰৰ আগতে আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ পৰা ক'ত যাব? তেখেতে সদ্যহতে শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, আমাৰ দিখৌমৰ পৰা শদিয়ালৈ উৰাই যাব আৰু শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব অধ্যয়ন। তেখেতে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰলৈকে যাব আৰু তেওঁ বাংলাদেশৰ এম্বেচিৰ লগত কথা পাতি আছে, যদি ভিছা পায় তেওঁ বাংলাদেশ হৈ কন্যাকুমাৰীলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।